Israel and Hamas reached a 4-day humanitarian ceasefire starting on Friday, under mediation by Qatar, Egypt, and the United States after more than 6 weeks of bloody conflict in Gaza. Based on the truce agreement, Hamas will free some hostages in exchange for some Palestinian prisoners held in Israel, while Israel will allow more aid trucks loaded with food, fuel, and cooking gas to enter the war-ridden enclave. Since Friday, more than 500 trucks loaded with humanitarian aid, including food, medical equipment, and water, as well as fuel and cooking gas, have entered Gaza through the Rafah crossing, according to the United Nations reports. As Gazans have been waiting in long queues for necessities such as food and fuel, some say they are still in severe shortage of supplies. فوجيت هان بدي اجيب بنزين عشان نقدر نشغل السياره لا سمح الله بعد الحرب بعد الهدنه صار في قصف صار في شيء نقدر نروح على المستشفى رحنا على المستشفى على الكاره تخيلي بعربه بدائيه بسيطه اسعفنا حالنا على كاره تحتاج الطريق حوالي ساعه وهي في يعني الوقت الطبيعي تحتاج 3 دقائق او دقيقتين. إلنا يومين واقفين بنعبي بنزين واقفين دور شوف عينك خينا لا بنعبي ولا حاجه وقوه وازعاج ومشاكل ولجه يعني. بنطالب ضغطات شو اسمه يدخلوا لنا سولار وبنزين وغاز وحياه تمشي الحياه وطحين وكل حاجه. فيش ولا سكر ولا حياه فيش معدومين احنا في غزه.